Sarasvate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Manamapi Shachiputra Matra Swarupam Rupam Tasyagrajam Urupuring Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratitha Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Vandeham Shri Guru Shri Atafpada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'll speak now on Sri Vishnu Sahasranama. நான் இப்போ ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து பேச போறேன். Last time I spoke was in Bangalore. How long was that? 3 months or something, was it? 3 months ago. 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல பேசினேன். And the name which I'd come up to was to speak on was Mahavaraha. மகாவராஹா அப்படின்ற நாமத்தை வந்து நான் பேச போறேன் இப்போ. Which was just suitable because it was the day before Varaha Dwadashi. ஏன்னா இது வந்து சரியான நாள் இன்னைக்கு வராஹ துவாதசி அப்படின்றதுனால பேச போறேன். So the next name I have to speak on now. இன்னைக்கு அடுத்த பேர் என்ன பேச போறேன் அப்படினா. You might be thinking why am I speaking on Vishnu Sahasranama when it's a Goshala opening? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோமே, இன்னைக்கு கோஷாலா திறப்பு விழா இருக்கு. என்ன விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை பத்தி பேசறோம் அப்படின ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். Well, it just so happened I was there for Mahavaraha. So now the next name is Govinda. மகாவராஹா போது அந்த நாள் அன்னைக்கு அந்த நாமத்தை நான் பேசினேன். அதுக்கு அடுத்த பேர் வந்து கோவிந்தா. By Govinda's arrangement. All this is coming out. கோவிந்தருடைய ஏற்பாடுனால இன்னைக்கு அந்த கோவிந்தருடைய பேரை பத்தி பேசுறோம். Name 543. நாம 543 நாமத்தினுடைய எண்ணிக்கை. So we all know the meaning of at least those who read Srila Prabhupada's books know the meaning of the name Govinda. கோவிந்தா அப்படின்ற பெயருடைய அர்த்தத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகங்களை படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அந்த தெரிஞ்ச பெயரா இருக்கும் அது. Srila Prabhupada has translated as he who gives pleasure to the senses, the cows and the earth. புலன்கள், பூமி, அதற்கு பிறகு பசுக்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்றது அர்த்தம். It's a very favorite name of Krishna. கிருஷ்ணருடைய மிகவும் அவருக்கு பிரியமான ஒரு பெயர். Especially in Tirupati. குறிப்பா திருப்பதியில we have to wait in line, very long line. நம்ம நல்ல நீண்ட ஒரு அந்த லைன்ல நிக்கணும் திருப்பதியில. So what do people do while they're waiting? அங்க காத்துட்டு இருக்கும்போது மக்கள் என்ன பண்றாங்க? Govinda, Govinda, Govinda. They call out the name of Govinda. கோவிந்தனுடைய நாமத்தை சத்தமா கூப்பிடுறாங்க. And they feel very happy doing so. அத அப்படி கூப்பிடுறதுல மிகவும் சந்தோஷப்படுறாங்க. Because Krishna, his name means all attractive. Govinda means who gives pleasure to the senses. So it's automatic if we chant the name of Govinda that we feel pleasure. கிருஷ்ணனுடைய நாமத்துடைய அர்த்தம் அனைத்து வசீகர தன்மையும் கொண்டவர். சோ இயற்கையானது புலன்களுக்கும் இன்பத்தை கொடுப்பவர் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம்.
கோவிந்தான்ற ஒரு நாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கு இயற்கையாகவே அதுல கவர்ச்சி ஏற்படுது. The demons, they don't like to chant the name Govinda. அசுரர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கோவிந்தான்ற பெயரை உச்சாரணம் பண்றது. But the devotees take great pleasure in doing so. ஆனா பக்தர்கள் அந்த பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு ஆனந்தத்தோட அதை செய்றாங்க. There are many names of Krishna which are connected with the cows. கிருஷ்ணரோட தொடர்புடைய பல நாமங்கள் இருக்கு. குறிப்பா பசுக்களோட தொடர்புடைய கிருஷ்ணருடைய நாமங்கள் பல இருக்கு. Govinda is very famous. There's one other which is very famous. கோவிந்தான்றது மிகவும் பிரபலமானது. இன்னொரு பெயரும் பிரபலமானது. Okay, quiz. Not a very difficult. இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேள்வி ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி இல்ல. யாருக்கு பதில் சொல்ல முடியும்? Gopal. Yes. Not a very difficult quiz. No prizes for that one. ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி கிடையாது. இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொன்னாங்களோ அவங்க பரிசெல்லாம் கொடுக்க போறது இல்ல. கோபால் அப்படினா No prize means everyone gets a prize. Everyone gets prasadam at the end. சரி. என்ன பரிசு கடைசில கிடைக்கும்னா எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கிடைக்கும் கடைசில. So there are other names coming up in Vishnu Sahasranama, Gopati, Gohita, all connected with the cows. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல இன்னும் சில நாமங்கள் வருது. அது வந்து கோபதி, கோவிதா அப்படிங்கற பெயர்லாம் கொண்டதாக இருக்கு. Now, according to the great scholars who are actually fools, அந்த பண்டிதர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உண்மையில அவங்க மூடர்கள். Previously there were some tribes in India and they used to look after cows. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா சில இந்த மலை ஜாதியில வாழக்கூடிய மக்கள் சில பேர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து பசுக்களை எல்லாம் பாத்துப்பாங்க. So they imagined their god is looking after cows. அவங்க வந்து என்ன கற்பனை செஞ்சாங்க அப்படினா கடவுள் வந்து பசுக்களை எல்லாம் பாத்துக்கறாங்கன்னு நினைச்சாங்க. They're wrong. It's round the other way. Krishna likes to look after cows. கிருஷ்ணர் பசுக்களை பராமரிக்கிறது அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு செயல். Those who consider themselves students of Vedanta, they think that ultimately everything is non-personal. So வேதாந்தத்தை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க இறுதியில என்ன முடிவுக்கு வராங்க அப்படினா எதுவும் எல்லாமே ஒரு கருத்து கொண்டிருக்காங்க. Krishna is the supreme enjoyer. கிருஷ்ணரே உச்சமான இன்பத்தை அனுபவிப்பவர். Is the sound coming through there? Oh well. So I guess they can move up closer if you can't hear. Otherwise you shout loudly. Either way, both combination. If you I can't if you can't hear what's being said, then come forward please. நான் பேசுறது கேட்க முடியலனா கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. தமிழ் மட்டுமே புரிஞ்ச பக்தர்கள் முன்னாடி வரலாம். நான் சத்தமா பேசுறேன். We all want to be happy. It's an axiomatic truth. நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படி நினைக்கிறோம். அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை. There are some people, whatever you say, they like to argue with. சில மக்கள் இருக்காங்க எதை பேசினாலும் கூட வந்து அதற்கு அவங்க வாதம் செய்வாங்க. Just as they have to show themselves more intelligent. அவங்க வந்து மிகவும் புத்திசாலி அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. So if you say you're very intelligent, they say no, I'm a fool. நீங்க வந்து மிகவும் புத்திசாலிங்க அப்படி சொன்னா இல்லங்க நான் ஒரு முட்டாள் அப்படின்பாங்க. So it's very difficult to argue with the proposition that everyone wants to be happy. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற இந்த கூற்றை எதிர்த்து வாதம் பண்றதுக்கு வந்து அது வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயம். If someone wants to argue with that, then we have some practical philosophy. யாராவது இந்த கூற்றை எதிர்த்து வாதம் செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நடைமுறையில ஒரு கொள்கை நமக்கு வந்து கையாளுறோம். It's called Hatari Nyaya. Hatari Nyayam அப்படினா Hatari means a hammer. You hit them on the head with a hammer and see if their philosophy works practically. அது வந்து அவங்க தலையில சுத்தியில வச்சு அடிக்கணும். அப்ப வந்து இந்த தத்துவம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது அவங்களுக்கு புரியும். By the way, don't quote that. It's not in any shastra or anything by any acharya. Hatari Nyaya. I just made it up just now. Hatari Nyayன்றது வந்து தயவுசெய்து நீங்க மேற்கோள் காமிக்காதீங்க. ஏன்னா இது ஆச்சாரியர்களோ இல்ல மத்தவங்க எங்கேயும் இந்த மேற்கோள் எங்கேயும் கிடையாது. இப்போ நான் உடனடியா அந்த வார்த்தையை அந்த So everyone wants to be happy. Everyone wants to avoid pain. So எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாரும் வந்து வலியில இருந்து விடுதலை பெற்று இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. But this material world, it's
nature is that it's full of pain. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய இயற்கை என்ன அப்படின்னா இது துன்பம் நிறைந்தது, வலி நிறைந்தது. Dr. Ramesh, our dentist, he knows very well. இங்க டாக்டர் ரமேஷ் நம்மளுடைய பல் மருத்துவர் இங்க இருக்கார். அவருக்கு இந்த விஷயம் நல்லா தெரியும். If you look at a tooth, you don't think, oh, how much pleasure I can get from the tooth, but you can get a lot of pain. பல்ல வரும்னு பார்த்துட்டு இந்த பல்ல இருந்து எவ்வளவு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது விட ஆனா இந்த பல்னால எவ்வளவு வலி வரும் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம். But the very fact that we desire pleasure, where does that propensity come from? So இப்போ அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் அந்த எங்க இருந்து வருது? அதுக்கு மூலம் என்ன? Because by nature, that is our very nature to be happy. Satchidananda, that is our nature. நம்மளுடைய இயற்கையே வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது தான், சச்சிதானந்தம். So, because we are part and parcel of Krishna, who is always happy, then we have that propensity to want to be happy. நம்ம கிருஷ்ணருடைய பகுதியாக இருக்கிறதுனால அவர் நமக்கு எப்பவுமே இன்பமா இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கு. Krishna is always happy. He can do anything he likes to be happy. கிருஷ்ணர் எப்பவுமே இன்பமா இருக்கக்கூடியவர். அவர் வந்து அதற்கோசம் அவர் எந்த காரியத்தையும் அவர் பண்ணலாம். He does all kinds of things. அவர் பல காரியங்களை செய்கிறார். As Matsya, he rescues the Vedas. So மத்ஸ்ய அவதாரமா வந்து அவர் வந்து வேதங்களை வந்து மீட்கிறார். As Kurma, he has his back scratched by the Mandara mountain. So கூர்மரா வந்து என்ன பண்றார் அப்படினா அவருடைய முதுகு வந்து மந்தர மலையினால அதை சொரிஞ்சிக்கிறார். As Varaha, he lifts the earth. வராஹரா இந்த பூமியை வந்து மேலே கொண்டு வரார். These are all the pastimes of the Supreme Lord for his pleasure. இது எல்லாமே பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய இன்பத்திற்கோசரம். His greatest pleasure is in giving pleasure to his devotees. அவருடைய உயர்ந்த இன்பம் என்ன அப்படினா அவருடைய பக்தர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறது. And especially in the land of Vrindavan, Krishna is simply enjoying. குறிப்பா விருந்தாவனத்துல வந்து கிருஷ்ணர் இன்பத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கார். In the enjoyment, the whole way of life there is centered on Govinda. அந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய இன்பமானது கோவிந்தனை மத்தியில கொண்டு அந்த இன்பம் வந்து பெறப்படுது. Govinda looks after the cows. கோவிந்தர் வந்து பசுக்களை வந்து பராமரிக்கிறார். Krishna, his pleasure is in protecting cows. கிருஷ்ணர் பசுக்களை பாதுகாக்கிறதுல மிகவும் ஆனந்தம் கொண்டவரா இருக்கார். Just one little idea we can get from one anecdote. ஒரு சம்பவத்திலிருந்து நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். That when Krishna was first going out for looking after the calves as a young boy, his mother wanted, you wear some shoes because the forest floor is full of thorns and so many twigs. பசுக்களையும் பசு கன்றுகளையும் கிருஷ்ணர் மேய்க்க போகும்போது அவங்க அம்மா கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீ வந்து காட்டுல போய் மேய்க்க போற, அங்க வந்து நிறைய முள்ளெல்லாம் அவன் காலை குத்தும், அதனால நீ செருப்பு போட்டுக்கோ அப்படின்பாங்க. And Krishna said, well, all right, but you have to make for all the cows also. I won't, if the cows don't have, I won't have. கிருஷ்ணர் சொன்னார், சரி நான் போட்டுக்கிறேன், ஆனா எல்லா பசுக்கள் அதுக்கும் நீ வந்து செருப்பு தைச்சு கொடுக்கணும், பசுக்கள் எல்லாம் போட்டா நானும் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. So therefore Krishna goes barefoot and the land of Vrindavan is marked by the footprints of Krishna. So அதனால கிருஷ்ணருடைய அந்த அடிச்சுவடுகள் விருந்தாவனம் முழுக்க நிரம்பி இருக்கிறத பார்க்கலாம். So Krishna, he is the center of enjoyment. So கிருஷ்ணரே இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுடைய மத்தியில இருக்கக்கூடியவர். Love of Krishna is the natural propensity of every living being. So கிருஷ்ண பிரேமன்றது ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய இயற்கையான ஒரு குணம். And Krishna gives his love to everyone who wants to accept it. So கிருஷ்ணா அவருடைய இன்பத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார், யாரெல்லாம் ஏத்துக்கக்கூடிய நிலையில இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும். He also teaches us to love his devotees. அவருடைய பக்தர்களை நேசிக்கணும் அப்படின்றதையும் கிருஷ்ணர் சொல்லித் தரார். The cows of Krishna, they're all his devotees. So கிருஷ்ணருடைய பசுக்கள் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள். So if we love the cows, then Govinda is very pleased. நம்ம பசுக்களை நேசிச்சோம் அப்படினா கோவிந்தர் வந்து திருப்தி அடைகிறார். It's a great matter of distress that this is largely forgotten in India today. இன்னைக்கு இந்தியால இந்த முக்கியமான பசுக்களை நேசிக்கிற விஷயத்தை எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க.
Everything runs on money, money, money. That's all. எல்லாமே வந்து பணத்தை அடிப்படை கொண்டு தான் நடந்துட்டு இருக்கு. So nowadays the farmer looks at the cow. He doesn't see, I have to serve the cow. He sees, how much is it worth? இன்னைக்கு விவசாயி என்ன பண்றான் அப்படின்னா பசுக்களை வந்து பாக்குறான். எப்படி பாக்குறான் அப்படின்னா இந்த பசுனால எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாக்குறான். இத சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இல்ல. If I take the milk, I get so much money, but if I sell the cow, I get more. So sell the cow. பசுவிலிருந்து பால் கிடைச்சுன்னா இவ்வளவு பணம் கிடைக்கும். ஆனா அந்த பசுவை நான் வித்தேன் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமா பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு we can't blame the பசுவை வித்துறோம் அப்படி நினைக்கிறோம். We can't blame the farmers so much because the whole society is just set up like that. நம்ம விவசாயி கிட்ட மட்டும் குறை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு சமுதாயமே அந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. On the great misconception that money makes us happy. பணத்தினால நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்ற இந்த தவறான கொள்கையை கொண்டு தான் இன்னைக்கு சமுதாயம் நடந்துட்டு இருக்கு. Which we can see. You don't have to be a brilliant philosopher or a psychologist to understand that money doesn't make you happy. இத புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம எளிமையா நம்ம பார்க்கலாம். பெரிய ஒரு மனோதத்துவ நிபுணராவோ இல்ல ஒரு பெரிய தத்துவவாதியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கருத்தை எல்லாமே புரிஞ்சிக்கலாம். Of course, if you're very poor, then it's very difficult to even live in this world. But beyond the basic necessities, money doesn't bring us any more happiness. நம்ம கண்டிப்பா நம்ம ஏழ்மையில மிக அதிகமான ஏழ்மையில இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை நடத்துறது கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அடிப்படை தேவைகளுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா பணம் அதற்கு போறோம். அதற்கு மேல நமக்கு பணம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. The whole idea is that money will make us happy because we can buy more and more things which will appeal to our senses. என்ன கருத்து அப்படின்னா பணம் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும். எதை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமா நம்ம வந்து புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதுக்கோசரம் அந்த பணத்தை நம்ம செலவழிக்க முயற்சி பண்ணுவோம். You can have the latest phone, which isn't really a phone, it's just everything plus of it. It's phone plus, what else does it do? It's a torch, that we know from the ashram. And what else does it do? What else they do with the phone? Camera, internet, calculator, all kinds of things. இப்போ இந்த நவீன போன்லாம் இருக்கு. அதை உபயோகப்படுத்தி பல விஷயங்கள் உபயோகப்படுத்துறாங்க. இன்டர்நெட், அப்புறம் வந்து அந்த டார்ச்சை உபயோகப்படுத்துறாங்க, அப்புறம் கேமராவை உபயோகப்படுத்துறாங்க. You can find out the temperature in New York City just by looking in your phone. New York நகரத்துல வந்து என்ன தட்பவெப்பநிலை என்ன அப்படிங்கறத அந்த போனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கறாங்க. Gives you everything. எல்லாம் அது கொடுக்கிறது. Except happiness. ஆனா சந்தோஷத்தை தவிர. But people think, yes, should make me happy. They advertise it like that. ஆனா என்ன எப்படி விளம்பரப்படுத்தப்படுதுன்னா கண்டிப்பா இது வந்து இன்பத்தை கொடுக்கும். இத மக்கள் நினைக்கிறாங்க எனக்கு இது இன்பம் கிடைக்கும் அப்படி நினைக்கிறாங்க. The people think that by satisfying my senses I will be happy, so I need money to buy things to satisfy senses to make me happy, and the whole society works on this big illusion. மக்கள் என்ன பண்றாங்க, அதனால புலன்களுக்கு இன்பம் கொடுத்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறதுக்கோசரம் பணத்தை செலவழிச்சு பல பொருட்களை வாங்க முயற்சி பண்றாங்க. அதனால இன்பம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால சமுதாயமே வந்து மாயைக்கு உட்பட்டிருக்கு. But the actual secret to happiness is to satisfy Krishna's senses. இன்பத்திற்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக ஒருத்தருக்கு இன்பம் கிடைக்கும். Now this name Govinda comes several times in Bhagavad Gita. பகவத் கீதையில இந்த கோவிந்தான்ற பெயர் பல இடத்துல வருது. First of all, in the first chapter when Arjuna is Bhagavad Gita is Krishna instructing Arjuna, but in the beginning Arjuna instructs Krishna. பகவத் கீதையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் கொடுக்கிறார். ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உபதேசம் கொடுக்கிறார். Which Krishna rejects. கிருஷ்ணர் வந்து அதை நிராகரிக்கிறார். Anyway, Arjuna says to Krishna, Kim no rajena Govinda King bhogair jivitena va yesham arte kangshitam no rajang bhoga sukhanicha. You can find from Arjuna's statement all his misconceptions in one verse. அர்ஜுனன் எவ்வளவு விஷயம் தவறா புரிஞ்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிடலாம். He addresses Krishna here as Govinda. இங்க கிருஷ்ணரை கோவிந்தன்ற நாமத்தை கொண்டு அழைக்கிறார். Yes. Kim bhoga, how will we get happiness? He's thinking of my happiness. அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய இன்பத்தை பத்தி நினைக்கிறான். எப்படி இன்பம் கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி நினைக்கிறான். But he doesn't want to show himself as being very selfish, so he says, when all these other people, we want them to be happy too.
நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா மத்தவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற பேர்ல தான் வந்து தன்னோட இன்பத்தை பத்தி அவன் நினைக்கிறான். So in the purport to this verse, Srila Prabhupada opens this purport by commenting as follows. இந்த ஸ்லோகத்திற்கான பொருளுரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த பொருளுரையை இப்படி தான் தொடங்குறார். Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் கோவிந்தன் என்று அழைத்தான் ஏனெனில் அவரே புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவர். By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. புலன்களை எது திருப்தி செய்யும் என்பதை கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகிறான். So Krishna is saying, Arjuna is saying to Krishna, your name is Govinda, you're meant to satisfy my senses. Do what I say. Come on. நான் சொல்றேன் உங்களுடைய பேர் கோவிந்தன், புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். நீங்க வந்து நான் என்ன சொல்றேனோ அதை நீங்க செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்ஜுனன் சொல்றான். Srila Prabhupada continues, but Govinda is not meant for satisfying our senses. ஆனால் கோவிந்தன் நமது புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக அல்ல. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. நாம் கோவிந்தனது புலன்களை திருப்தி செய்ய முயன்றால் நமது சொந்த புலன்கள் தாமாகவே திருப்தி அடைகின்றன. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. ஜட வாழ்வில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமது புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். மேலும் அத்திருப்திக்கு தேவையானவற்றை கடவுள் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. ஜீவன்களின் தகுதிக்கேற்றவாறு அவர்களது புலன்களை இறைவன் திருப்தி செய்வாரே அன்றி அவர்கள் பேராசைப்படும் அளவிற்கு அல்ல. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda all desires of the living entity are satisfied. ஆனால் ஒருவன் மாற்று வழியை பின்பற்றும் போது, அதாவது தன் சுய புலன்களை திருப்தி செய்ய விரும்பாமல் கோவிந்தனின் புலன்களை திருப்தி செய்ய முயலும் போது கோவிந்தனின் கருணையால் ஜீவனின் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறுகின்றன. So this is the whole secret of Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ரகசியம் இதுதான். Krishnate kila cheshta. Every activity, all endeavors should be for the satisfaction of Krishna. ஒவ்வொரு செயலும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசரம் செயல்படுத்தப்படும். And what is Krishna doing? கிருஷ்ணர் என்ன செய்றார்? Krishna's all endeavors is for the satisfaction. Krishna in Vrindavan, all his endeavors are for the satisfaction of the cows. விருந்தாவனில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய அனைத்து முயற்சிகளும் பசுக்களை திருப்திப்படுத்துறதுல இருக்கு. Now there are many Goshalas throughout India. இந்தியா முழுக்க பல கோஷாலைகள் இருக்கு. But particularly this Goshala, this is specifically we're doing in relation to Govinda. குறிப்பா இந்த கோஷாலை கோவிந்தனுடைய தொடர்பு நம்ம வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம். People have a general idea that by serving the cows that will be some pious activity. மக்களுக்கு பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கு, பசுக்களுக்கு சேவை செய்யறது மூலமா அது ஒரு நல்ல புண்ணிய காரியம்ன்ற ஒரு கருத்தை கொண்டிருக்காங்க. But exactly how we understand that is because Krishna is the center. Krishna is pleased if the cows are nicely protected. அது எப்படி ஒரு புண்ணியமான செயல்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா கிருஷ்ண திருப்தி அடைகிறார் பசுக்களை பராமரிக்கிறதன் மூலமா அவர் திருப்தி அடைகிறார். We find in Srimad Bhagavatam that this name Govinda was given to Krishna by Indra. கோவிந்தான்ற பெயர் வந்து இந்திரன் கிருஷ்ணருக்கு அந்த பெயரை சூட்டினதை வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம். Now Krishna is eternally Govinda, Gopala. கிருஷ்ணர் நித்தியமா கோவிந்தனாகவும் கோபாலனாகவும் இருக்கார். For instance, there is the Gopala Tapani Upanishad, which is part of Shruti. உதாரணத்துக்கு இப்போ கோபால தாபனி உபநிஷத் இருக்கு, அது ஸ்ருதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Shruti is eternal, eternal Veda. So Gopal is an eternal name. Gopal, Govinda, these are all eternal names of Krishna. கோபால் கோவிந்தா அப்படின்றது கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான நாமங்கள். But in his pastimes, just like Agni gives Sudarshan Chakra, and in the pastimes, it's as if Krishna is given something by someone else. ஆனா லீலைகள் கண்ணோட்டத்தை பார்க்கும்போது இப்போ எப்படி அக்னி வந்து சுதர்ஷன சக்கரத்தை கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிறார், அது மாதிரி இந்திரன் வந்து இந்த பெயர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிறார். After
Krishna had protected the cows and all the inhabitants of Vrindavan by lifting the Govardhan hill, at that time, or after that, then Indran approached Krishna. So Govardhana மலையை தூக்கி கிருஷ்ணர் அங்க இருந்த பசுக்களையும் விருந்தாவன வாசிகளையும் கிருஷ்ணர் காப்பாத்தினார். அதுக்கப்புறம் இந்திரன் வந்து கிருஷ்ணர் அணுகினான். And Indra brought with him one Surabhi cow. So இந்திரன் அவனோட ஒரு சுரபி பசுவை கூட்டிட்டு வந்தான். Because he thought Krishna might be very angry with, he should be very angry with me. இந்திரன் யோசிச்சான் கிருஷ்ணர் என் மேல மிகப்பெரிய அளவுல கோபம் கொண்டிருப்பார். அதனால அந்த பசுவை அழைத்து கொண்டு வந்தான். But if I bring the cow, then automatically he'll calm down. ஆனா இந்த நான் பசுவை கூட்டிட்டு போனேன் அப்படினா கிருஷ்ணருடைய கோபம் தணியும் அப்படினு அவன் நினைச்சான். So at that time, after offering Krishna prayers to pacify him, Indra gave the name Govinda to Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து ஆசுவாசப்படுத்துறதுக்கு இந்திரன் வந்து பிரார்த்தனையை முன்வைத்தான். அந்த பிரார்த்தனையோட முடிவுல கோவிந்தா அப்படிங்கற பெயரை வந்து இந்திரன் வந்து So that's described in Srimad Bhagavatam in the 10th canto. ஸ்ரீமத் பாகவதம்னுடைய 10வது காண்டத்துல அது விளக்கப்பட்டிருக்கு. But even prior to that, in the 10th canto of Bhagavatam, the name Govinda is several times used. அதற்கு முன்னாடி கூட பாகவதத்துல பல தடவை பல இடங்கள்ல கோவிந்தான்ற பெயர் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. So the acharyas explain that Indra giving the name Govinda at that point was particularly in relation to the cows. ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க குறிப்பா இந்த இடத்துல இந்திரன் அந்த பெயரை கொடுத்தது வந்து குறிப்பா அது வந்து பசுக்களோட தொடர்புடையதாக இருக்கிறது அப்படினு ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க. There are other meanings of the name Govinda. கோவிந்தான்ற பெயருக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. The best known name is that the protector of the who gives pleasure to the cows. பசுக்களுக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவர் அப்படின்றது பிரபலமானது. Other names are given here by the commentators on Vishnu Sahasranama. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திற்கு வியாக்கியானம் கொடுத்தவர்கள் மற்ற விளக்கங்களை கொடுத்திருக்காங்க. And several of these are in relation to his appearance as Varaha. Varahar அவருடைய தோற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கு Varahar. Because the name Mahavaraha has just been given Mahavaraha in Vishnu Sahasranama. So one who is praised by the gods for his help, this is one meaning of the name. தேவர்களால புகழப்படுபவர் அவர் செய்த உதவிக்கோசரம் அப்படினு சொல்லி அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. One who brought out the earth from the depths of the ocean. கடலுடைய ஆழத்திலிருந்து பூமியை மீட்டு கொண்டு வந்தவர் அப்படின்றதுனால புகழப்படுறார். He who rescued the earth. பூமியை காப்பாற்றியவர். These are all names in relation to Varaha. வராஹரோட தொடர்புடைய நாமங்கள் இது. Then other meanings are one who confers the Vedas, means who gives the Vedas. வேதங்களை அளிப்பவர் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். He who is known by the Vedic sentences. வேதத்தினுடைய வாக்கியங்கள் மூலமா அறியப்படுபவர் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். He who is responsible or oversees all things that move. எல்லா செயல்களையும் மேற்பார்வையிடுபவர் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். Now this name came earlier. Govinda name already came in Vishnu Sahasranama. கோவிந்தன்ற பெயர் ஏற்கனவே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வந்திருக்கு. So I already discussed several of those meanings when I spoke earlier when it came in Shlokam number 20. 20வது ஸ்லோகத்துல ஏற்கனவே இந்த நாமம் வந்திருந்தது. அப்ப இத பத்தி நான் இன்னும் அதிகமா விவாதிச்சிருக்கேன். So another meaning then is Go means words also. Go அப்படினா வார்த்தைகளையும் குறிக்கிறது. So Gobhi vani bhi vindate, he who is known through words, that means through the Vedic knowledge, the Vedic sentences, he is known. So this is another meaning for Govinda. கோவிந்தான்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படினா இந்த வேத ஞானம் வேத வாக்கியங்களை கொண்டு வேத ஞானம் அவரை வந்து விளக்குறது. This is the meaning given by Shankaracharya. சங்கராச்சாரியார் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் இது. Who has also commented on this Vishnu Sahasranama. அவரும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திற்கு விளக்க உரை கொடுத்திருக்கார். Then another meaning of is this which goes, which English word goes. Go means to go. ஆங்கிலத்துல go அப்படினா போகிறது அப்படின அர்த்தம். So that's also a meaning of the word cow.
gachati iti gau. பசுவனுடைய இன்னொரு அர்த்தம் கச்சதி இதி கௌ அப்படின்றது அழைக்கப்படுது. Krishna takes the cows, gocharana, takes them, they're moving around all day. நாள் முழுக்க அது வந்து பல இடங்களுக்கு அது வந்து சுத்திட்டே இருக்கு அந்த பசு. கிருஷ்ணா அதை அழைத்து கொண்டு போறாரு. This idea of tying up cows all day, that's not very good. Not cows don't like that. பசுக்களை கட்டி எப்பவுமே கட்டி வைக்கிறது பசுக்களுக்கு அது பிடிக்காது. Something else that goes is always moving. வேற என்ன எப்பவுமே நகர்ந்துட்டே இருக்கக்கூடியது வேற என்னது? There are many things. பல விஷயங்கள் எப்பவுமே நகர்ந்துட்டே இருக்கு. The wind, obviously. காற்று. What about the mind? மனசு. Mind is always moving. மனசு எப்பவுமே வந்து Chanchalang hi. சஞ்சலிச்சிருக்கு. What is that? Chanchala, described in Bhagavad Gita. Chanchalam hi. Mana. Chanchalam hi mana. Krishna. Just like the wind. So the mind and the senses, they're always moving. Always looking, something to enjoy. The senses are always interested, always moving here and there. மனதும் புலன்களும் இங்க அங்கன்னு அலைபாஞ்சிட்டே இருக்கு. எனக்கு ஏதாவது இன்பம் கிடைக்குமா, இங்க ஏதாவது இன்பம் கிடைக்குமா அப்படினு அலைஞ்சிட்டு இருக்குது. So in that way it's understood that Krishna is the master of the senses also. அந்த வகையில நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கிறோம் கிருஷ்ண தான் புலன்களுக்கு எஜமானர் அப்படின்றது. Everything in this world is moving. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நகர்ந்துட்டே இருக்கு. Gachati iti gau, gachati iti jagat. The definition of jagat is that which is always moving. இந்த பிரபஞ்சம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எப்பவுமே நகர்ந்துட்டே இருக்கு. As our scientists tell us, even down to the smallest level, everything's, what's that word you use? Vibrating. Everything's always vibrating. சின்ன ஒரு விஷயத்துல இருக்கிற ஒரு அணுவுல இருந்து கூட எல்லாமே வந்து இந்த அதிர்வுகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கு எல்லாமே. In Bhagavad Gita, Krishna says, Thavaranam Himalaya. Among that which is fixed, solid, I am the Himalayas, Krishna says. கிருஷ்ணா சொல்றார் நிலைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் வந்து ஹிமாலயம் அப்படி சொல்லி சொல்றார். But if you examine, at least so the scientists tell us, at the subatomic level, everything is moving. ஆனா வந்து விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க அத அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்தோம் அப்படினா சின்ன ஒரு அணுவிலும் இன்னும் சின்னதா இருக்கக்கூடிய அணுல கூட பாத்தீங்கன்னா அது அதிர்வுகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. So who oversees all this movement and coordinates all this movement? யார் வந்து இந்த அதிர்வுகள் எல்லாம் வந்து மேற்பார்வையிடுவர் இல்ல வந்து அது வந்து ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தக்கூடியவர் யார் அது? That is Govinda. அவர்தான் கோவிந்தர். How is it all connecting? How is everything going on? It's all due to Govinda. எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு. அந்த செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தக்கூடியவர் தொடர்புல வைக்கக்கூடியவர் யார்? கோவிந்தர். Particularly that which is living moves. குறிப்பா உயிர் உள்ள வஸ்துக்கள் தான் உண்மையிலே நகருது. The sthavara, that which is fixed, that appears not to be moving, and actually it isn't moving at the, how do we call that, superatomic level. And there's the subatomic, superatomic, so it's not moving. இப்போ இந்த ஸ்தாவரங்கள் அதாவது நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய சில வஸ்துக்கள் இருக்கு. நாம வந்து அது வந்து அந்த உயர்ந்த நிலையை நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து நகராம இருக்கு. Where there is life, there is movement. ஆனா எங்க எதுல வந்து உயிர் இருக்கோ அங்க வந்து அது நகர்றது அந்த செயல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். So in Bhagavad Gita also we have Jivanam Sarva Bhuteshu. Krishna is the life of all living beings. பகவத் கீதையில நம்ம பார்க்கலாம் ஜீவனம் சர்வ பூதேஷுன்ற கிருஷ்ணா தான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உயிர் அப்படின்றார். So Krishna oversees all things that move. நகர அசையக்கூடிய எல்லாத்தையும் மேற்பார்வையிடுபவர் கிருஷ்ணர். And if we consider everything is moving, how is it all being coordinated? எல்லாமே அசைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைப்பவர் யார்? Srila Prabhupada gave the example, if you see some light, just like this neon light in the darkness, in the rainy season there'll be so many bugs, there'll be thousands around one neon light.
இப்போ இந்த நியான் லைட் இருக்கு, இந்த நியான் வெளிச்சத்துக்கு சுத்தி அந்த இருட்டுல அந்த ஒரு மழை காலத்து போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பூச்சி எல்லாம் அந்த 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 விளக்க சுத்தி எல்லாமே சுத்திட்டு இருக்கும். And they're all flying very close together, but they never crash. அந்த பூச்சி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கத்துல சுத்திட்டே இருக்கும், ஆனா அது வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிக்காது. Only with very great training and great care and computer synchronized, and the airports, they have the air traffic controllers, and it'd be a nightmare for them. They couldn't do it. They couldn't synchronize how several hundred bugs are all flying together very close and not crashing. நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்ல பார்க்கலாம், பல இந்த விமானங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்க வந்து அது வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிக்காம அது வந்து பின்னாடி பல தொழில்நுட்பங்களை உபயோகப்படுத்தி அதை சமாளிக்க முயற்சி பண்றாங்க. அதே சமயத்துல இந்த எல்லா பூச்சிகளும் ரொம்ப அந்த விளக்க சுத்தி ஒன்னோட ஒண்ணு ரொம்ப நெருக்கமா சுத்திட்டே இருக்கு, ஆனா வந்து மோதிக்கிறது இல்ல, விபத்து ஏற்படுறது இல்ல. அது கண்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க எல்லாரும். And the bugs, they're also not thinking how I have to fly this way and that way and this way, and they're not thinking. It's all coordinated by Paramatma, Krishna, Govinda. அந்த பூச்சிகளும் வந்து அது வந்து யோசிக்கிறது இல்ல, நான் இப்ப வந்து இந்த பக்கம் திரும்பணுமா அந்த பக்கம் திரும்பணுமா மேல போகணுமா கீழே போகணுமா யோசிக்கிறது இல்ல. அது வந்து பரமாத்மாவுடைய வழிகாட்டுதலின் பிரகாரம் அது வந்து பறந்துட்டு இருக்கு. So let us satisfy Govinda's senses. That should be the motto of our life. நம்ம வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா கோவிந்தனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுல இருக்கணும். As Srila Prabhupada often said, this is a very scientific process. Srila Prabhupada மறுபடியும் சொல்வார், இது வந்து ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு வழிமுறை. Nowadays everything is scientific. இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து விஞ்ஞானத்தை கொண்டு நம்ம பார்க்கிறோம். Previously people used to feed the cows with grass and take the milk and they were happy. முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பசுக்களுக்கு வந்து புல்ல கொடுப்பாங்க, புல்ல கொடுத்தா அதுல இருந்து பால் கிடைக்கும், சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அதனால Nowadays they do so many tests on the cows and they trying to get different kinds of breeding the grass and everything, all very scientific. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பலவிதமான சோதனையை வந்து மேற்கொள்றாங்க பசுக்கிட்ட பண்ணி அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான பசு வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில ஆராய்ச்சிகள் ஈடுபடுறாங்க. Krishna consciousness science means that it's provable by practical demonstration. கிருஷ்ண உணர்வுன்றது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான வழிமுறை அப்படின்றது நடைமுறையில நம்ம செயல்படுத்தி காட்டலாம். So if we try to satisfy Govinda, then automatically we become satisfied. நம்ம கோவிந்தனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நேரடியா நம்ம திருப்தி அடையலாம். So let us try to satisfy Govinda's cows and Krishna will be satisfied. So கோவிந்தனுடைய பசுக்களை திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்றதன் மூலமாக கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைவார். People don't know the scientific laws of the universe. So இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய விஞ்ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சட்டதிட்டங்கள் மக்களுக்கு தெரியாது. They talk about peace but they slaughter so many animals. How can there be peace? அவங்க வந்து அமைதியை பத்தி பேசுறாங்க, ஆனா பல மிருகங்களை வந்து வதம் செய்றாங்க. We should have a book stall here also. நம்ம இங்க ஒரு book stall வெச்சுக்கணும். So many people come, they'll like to come, so we should teach them also. Take this book and learn why, scientifically, why we have to protect the cows. இங்க வந்து பசுக்களை பார்க்கறவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தரணும். ஏன் விஞ்ஞானபூர்வமா அதாவது கத்துக்கோங்க, ஏன் பசுக்களை நம்ம பராமரிக்கணும், ஏன் பசுக்களை பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறத. There can't be peace in the world, there can't be peace in families, there can't be peace in our own mind as long as the whole society is based on violence and money. This is how the world is going on. இந்த உலகத்திலயும் சரி, இந்த ஒருத்தருடைய குடும்பத்திலயும் சரி, ஒருத்தருடைய மனசுலயும் சரி அமைதின்றது ஏற்படாது. நம்ம வந்து வன்முறையிலயும் பணத்தை சேகரிக்கிறதையும் ஈடுபட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா. So this should be an educational Goshala. அதனால இந்த கோஷாலை பாடத்தை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு கோஷாலையா இருக்கணும். Hare Krishna. I'll finish there now. நான் என்னோட உபன்யாசத்தை முடிச்சுக்கிறேன். Anyone like to say anything? You want to say?